estavam literalmente jogando eles fora, impedindo que eles servissem a Yahweh, mesmo que Coresh tinha dado esse mandamento para todo o povo de Israel se envolver na construção do templo. Então eles estavam tão ofendidos que eles queriam que os persas parassem a obra dos Yehudim, porque eles estavam bancando os espertões. And the leaders of the Shomronim wrote a letter to Melech Achashverosh, that's the same Melech in the book of Esther, listing all the accusations and the reasons why he must order the cessation of the rebuilding of the house of Yahuwah. Então, o povo de Shomronim, os líderes shomronitas, elaboraram uma carta listando todos os motivos para o rei Ahasverosh, e esse rei Ahasverosh é o mesmo rei que aparece no livro de Esther, Hadassah, com todos os motivos pelos quais esse rei deveria parar a construção do templo de Yerushalayim pelas mãos dos judeus. Now in verse 7, we see the letter was written in Aramaic, which again shows you what the language was from which they were translating into Hebrew. So they wrote to the king in verse 7 of Ezra chapter 4 in Aramaic, and it lists a whole bunch of stuff. And if you look in verse 13 on some of the accusations, be it known to the Melech, I'm in verse 13, if you allow the city and the temple to be rebuilt, they will not pay fees. They will not pay taxes. They're a bunch of cheating Jews. They're a bunch of cheap Jews. They will not pay taxes. They will not give reverence to your kingdom. They will cause the treasury to collapse, and the economy of the Persian Empire will be in recession and depression. Don't trust these Jewish people. They're cheap. They're liars. They're deceivers. And they wouldn't let us back into the family. And we're writing to you that if you don't stop them from doing what they want to do, your economy will collapse. Because they were offended. If Ezra had just obeyed the scriptures and known the will and heart of Yahuwah, he would not have had that attitude. And that is the same attitude that caused him to change the word of Yahuwah. I'm going to say that again. That is the same attitude that caused him, and it gave him the authority, he thought, to make changes, 21 changes. I found 21 changes in the word of Yahuwah. If a man is willing to stop the two-house reunion of Ezekiel 37, what else is he willing to do? He was a good man. Without Ezra, we would not have the Tanakh. But I'm showing you he was an anti-Semite, because Ephraimites are also Semites. Ephraimites are not sons of Ham. Então, no verso 7, nós vemos que essa carta foi escrita em aramaico. Então, aqui nós vemos o idioma do qual Ezra traduziu para o hebraico o XIV, ou o 14º. Foi tudo feito em aramaico, e daqui para frente nós vemos todas as acusações que os Shomronim encontraram nos Yehudim, que estavam basicamente nessa carta, para Ahasverosh. E no verso 13 nós vemos, então no verso 13 de Ezra 4, seja notório agora ao Melech que se essa cidade for reconstruída e os muros se erguerem outra vez, então eles não pagarão a licença ou imposto e farão a receita do Melech sofrer perda. Ou seja, não confia nesses Yehudim que são enganadores, não confia nesses caras, um bocado de mão de vaca, esses judeus aí, eles não vão pagar imposto, vão fazer com que a tua economia se quebre, porque eles me impediram, nós, os Shomronim, de voltar para casa, quanto mais te pagar imposto. Isso não vai acontecer. Então, Ezra, ele era um antissemita, porque os efraimitas também eram semitas, eles não eram filhos de Ham, eles também eram filhos de Shem. E Ezra, ele era um bom homem. Sem ele, nós não teríamos o Tanakh.
Porém, ele estava tão disposto a mudar a restauração e reunião das duas casas de Israel, de Ezequiel 37, que ele fez 21 mudanças no texto para que as referências das duas casas, sendo reunidas novamente, fossem completamente apagadas. 21 mudanças, eu vou dizer de novo. Ezra, ele fez mudanças para alterar e para confundir a restauração de ambas as casas de Israel. Ezra. If you look at the end of the chapter 4, se vocês olharem o finalzinho do capítulo 4, do verso 4, desculpa. They had written a letter in Aramaic with a whole bunch of accusations. Aliás, o final do capítulo 4. Eles escreveram uma carta com todas as acusações. Now I'm going to read verse 22 to 24, and then I want you guys to read it as well, fast. E agora vamos ler dos versos 22 a 24, e depois o Xolia vai ler, depois a gente vai ler junto. We are in Ezra chapter 4. Ezra 4, dos versos 22 ao 24. So we can't claim that someone's lying about Ezra or someone is accusing Ezra, because last time I checked, we're reading the book of Ezra, which was written by who? By Ezra. So no one can say, okay, you're doing Lashon Hara against Ezra, because we're reading Ezra's own words that he wrote. Então ninguém pode ficar dizendo que Ezra não é culpado de tudo que ele fez, porque nós estamos lendo o livro que ele escreveu, o livro de Ezra, que ele escreveu. Então nós não estamos fazendo Lashon Hara pegando os registros da própria pessoa que está falando besteira. Nós não estamos falando mal de Ezra, estamos mostrando os registros dele em comparação com a realidade. So he says in verse 22, King, beware of these Jews. You can't trust them. Look, why
would you damage the herd of your malchut? And when the copy of Melech Achashverosh's letter was read before Rehum and Shimshai, the Sofer, and their companions, meaning other Persians, they went in a hurry to Yerushalayim, to the Yehudim, and forced the Yehudim by force and power to cease the building of the temple and the walls. Then, verse 24, the work of Yahuwah and the Bayit of Elohim in Yerushalayim ceased from the days of Achashverosh until the second year of Dariavash, Melech of Persia. So the Ephraimites who wanted to build the house of Yahuwah and not build a separate temple on Mount Gerizim were rejected, and in their anger and vindictiveness achieved the king of the Persians to cause the work to cease. Então, lendo dos versos 22 ao 24 de Ezra 4. Acautelai-vos para que não falharem em fazer desta maneira, porque deveria a ameaça aumentar para o dano dos Melechim, ou seja, estão falando, vocês não podem deixar que os Yahudim terminem essa construção, porque isso vai afetar os planos de vocês, reis. 23. Ora, quando a cópia da carta do Melech Artashtata foi lida diante de Rehum, Shimshai, os escribas e seus companheiros, ou seja, a nobreza do rei Ahasverosh, eles subiram apressadamente a Yerushalayim e aos Yahudim e fizeram cessar a obra de Yahweh por força e pelo poder, ou seja, a força, a mão armada. Então, verso 24, eles cessaram a obra da Bait de Elohim de Yahweh, que está em Yerushalayim. Assim foi interrompida desde Ahasverosh até o segundo ano do reinado do rei Dariawesh, o Melech da Pérsia, Darius, o Melech da Pérsia. Então, eles tinham sido rejeitados e na sua própria vingança, na sua raiva pela vingança, eles conseguiram fazer com que a obra toda de Yahweh fosse parada, porque eles tinham sido completamente rejeitados. Ezra literalmente reintroduziu essa raiva, essa vontade de destruir dos Shomronim, e eles foram até o Melech da Pérsia e fizeram com sucesso que a obra inteira cessasse, porque eles tinham sido rejeitados completamente. So in Ezra chapter 5, verse 1, the Nevi'im, Haggai and Zechariah, speaking through the Ruach HaKadosh, commanded Jewish Israel to resume the building, because even though Ezra and the leaders had done wrong against the Shomronim, Yahuwah's purpose had to continue and would stand. So in Ezra chapter 5, verse 1, the Ruach of Yahuwah commands the people through Haggai and Zechariah that the work must continue. E aí, em Ezra, capítulo 5, verso 1, os Neviim, Haggai e Zacharia, através do Ruach HaKodesh, porque mesmo que Ezra tinha feito o que ele tinha feito e o povo Yehudi tinha rejeitado a mão de obra e a ajuda dos Shomronim, o propósito de Yahweh, lá do começo de construir o seu templo, depois do decreto de Koresh, o rei da Pérsia, ainda continuava. O decreto não tinha mudado, por mais que Yehudá esteja feito essa besteira. Então, através de Haggai e Zacharia, eles exigiram que a construção do templo continuasse, porque o decreto de Yahweh não poderia parar. The king until the second year of Darius. In 520, you'll see on your screen. So the building ceased for approximately 11 years. Então a construção ela foi parada
ela foi cessada por aproximadamente 11 anos, porque no ano 520, os profetas, os Neviim, Hagai e Zacharia, eles ordenaram que o povo Yahudi continuassem a construção do templo, que tinha parado quando os Shomronim interromperam ela através da carta para o rei Ahasverosh. That was in 520, and then the temple is completed in approximately 516 BC. Então a obra foi retomada em 520 antes do Mashiach e ela foi terminada em 516, 4 anos depois, no ano 516 depois do Mashiach. We go to Ezra chapter 6. Nós vamos para Ezra, capítulo 6. In verses 13 through 18. Dos versos 13 ao verso 18. Ezra 6, 13 ao 18. We see that the temple is completed. Nós vemos nesses versos que o templo é concluído. We see that the temple was completed. Nós vemos que o templo foi concluído. Koresh commanded it to be rebuilt. Dariash reversed the command, and then another king, Artaxerxes, allowed it. So it was back. It was basically back and forth for 11 years until the temple was completed. Então, basicamente, nós tínhamos Koresh dando o comando de começar a reconstrução. Depois nós tivemos Ahasverosh travando a construção através da carta. Depois Dariash retomando a construção. Ou seja, foi um bate-volta de faz, não faz, durante esses 11 anos, até que o templo foi finalmente construído e terminado. So, understand this. The temple was finished in about 516, but the city had not yet been finished. Então, entendam isso. O templo tinha sido terminado em 516 antes do Mashiach, porém a cidade de Jerusalém ainda não tinha sido terminada. Sua reconstrução não tinha sido completada. By 465 BC, look on your screen, the Shomronim and the Yehudim had become intense enemies because of the pitiful attitude of the leaders of Yehuda. No ano 465, os Shomronim e os Yahudim se tornaram inimigos muito fortes, muito rivais mesmo, por conta da atitude terrível dos líderes do povo Yahudim, dos líderes dos judeus. So once the temple and then the city of Jerusalem is rebuilt, Ezra has the time to gather the 14 translators and leaders to begin work on what we have today, which I have called and other scholars have called the XIV, which stands for the Roman numeral XIV, the 14 who helped Ezra translate from the Paleo-Hebrew into Aramaic block letters. It was still Hebrew, but the Hebrew has ceased to be Paleo, and we now had the first Torah with Aramaic block letters, which today is referred to as modern Hebrew. Então, depois que a cidade de Jerusalém e o templo tinham sido completamente reconstruídos, Ezra achou o tempo para começar a traduzir o Tanakh completo do paleo-hebraico
para o que nós conhecemos hoje como aramaico imperial, que é o hebraico com letras de bloco, o aramaico imperial. O hebraico parou de ser paleo-hebraico e virou o aramaico imperial, que hoje em dia é conhecido como o hebraico moderno. Então, ele e mais os seus 13 tradutores começaram a traduzir o que nós e outros estudiosos chamam de XIV, ou 14, o 14º manuscrito que foi traduzido por esse conjunto de pessoas. I missed that. I was muted. Remember the guy who went in the revival to Judah and brought back in the days of King Josiah the Torah in Aramaic. That's how the Shomronim got the Paleo-Hebrew Torah. But Ezra translated it into Aramaic block letters, and that's how we got the Masoretic and all the translations today in Aramaic block letters. But the Shomronites have the Torah in Paleo. How? Remember, we began in 2 Kings 22 when the Kohen returned to Shomron with a copy of the Paleo Torah, one of the copies that King Josiah found in the house of Yahuwah. So that's how the Shomronim have the Paleo Torah, and the Yehudim do not have the Paleo Torah. Então, os Shomronim têm a Torá em paleo-hebraico, porque lembra quando a gente começou hoje, 2 de Reis 17, depois capítulo 22, quando eles mandaram o Kohen de Shomron até Jerusalém, ele trouxe uma cópia da Torá em paleo-hebraico. Por isso que a Torá Shomronim, até hoje, é aquela mesma cópia em paleo-hebraico que veio do Kohen Abisha, filho de Elassar. Enquanto que Ezra traduziu essa cópia do paleo-hebraico para o aramaico imperial, que é o aramaico de letras cúbicas. Então, da tradução de Ezra, nós temos a Septuaginta e também o texto massorético. Por isso, a Torá do Shomronim ainda é em paleo-hebraico até os dias de hoje, enquanto a Septuaginta e o texto massorético é em hebraico moderno, ou o aramaico imperial, o aramaico de bloquinhos. Estamos esperando a tradutora em espanhol terminar a tradução, pessoal. Tá tudo certo, o som tá funcionando, só aguardem um pouquinho. In Ezra 7:12, we read the following. And Artahashta Melech of Melachim to Ezra the Kohen, a sofer of the Torah of the Elohim, of the Shamayim, perfect shalom to you at such a time. So if we look at Ezra 7:11 and 12, the opinion
of everybody, including the foreigners, foreign kings, is that Ezra is the only qualified person who has perfect understanding of the Torah, being both a Paleo-Hebrew scholar as well as a Zadokite priest. Então, nos versos 11 e 12 de Ezra, capítulo 7, nós temos Artahashta, o Melech dos Melechim, a Ezra, o Kohen, um sofer da Torá, do Elohim dos Shamaim, Shalom perfeita neste tempo. Ou seja, não só o povo Yahudi, mas os reis estrangeiros viam que Ezra era um Kohen único que tinha o entendimento completo da Torá, e ele era um estudioso tanto do paleo-hebraico quanto do aramaico imperial, aramaico de bloquinhos, e ele tinha um entendimento perfeito para poder traduzir e repassar a Torá para as outras pessoas. Só para que vocês, pessoal, tenham noção, normalmente eu termino um pouquinho antes da Mariam, então não se espantem se não se espantem se acontecer de o som ficar um tempinho sem. It was common consensus that Ezra was the only one qualified to translate the Torah, to teach the people with his team, seeing that he was a scholar and also a Zadokite priest. The only problem with the consensus was the consensus did not take into account the fact that he rejected his brother in order to have a monopoly on the rebuilding of the temple, as well as on the explaining the Torah to those who had been paganized in Babylon. So the consensus was he's the man, but that consensus did not take into account the lengths which he was willing to go to keep Ephraim from serving Yahuwah. Então, de acordo com Ezra 7, os versos 11 e 12, Ezra era o cara, ele era literalmente o único Kohen que tinha a proeficiência suficiente nas línguas dos textos que nós estávamos falando, o entendimento completo da Torá, para ser passado para os outros povos adiante, e o discernimento de como ensinar os povos que tinham sido há muito paganizados. Esse era o senso comum entre todo mundo, inclusive os líderes estrangeiros. Porém, esse senso comum nunca conteve o fato de que Ezra não queria papo nenhum com os efraimitas que estavam fazendo techuvá. Esse senso comum não tinha incluso nas suas estruturas que Ezra tinha o monopólio da tradução, ou seja, ele podia fazer dela o que ele quisesse, e eles também não tinham essa noção da distância que Ezra estava disposto a correr para fazer com que Efraim fosse completamente rejeitado. Por mais que ele fosse um homem bom, e sem ele nós não teríamos nem o Tanar, e por mais que ele fosse um Kohen Zadokita, ele ainda estava disposto a rejeitar a casa de Efraim, mesmo que eles tivessem provado por muitas instâncias a sua techuvá e a sua vontade nova de fazer a coisa certa. Isso não estava no senso comum. But because of his unchallenged authority, he was accountable to nobody except himself and his team of 14 teachers / translators. He took the freedom and he took that attitude that stopped Ephraim from building, and he made 21 very subtle. I got to tell you, we're going to cover this in, willing, in the future. These changes are so subtle that unless you're a scholar, you will not see them or recognize them. Então, Ezra tinha a autoridade completa e o monopólio completo de fazer a tradução. Ele não prestava contas a ninguém, ele era o líder perfeito. As únicas pessoas que tinham alguma conta que ele tinha prestado era o seu time de 13 pessoas, e ele literalmente
pôde fazer o que ele quisesse. Ele tinha a autoridade completa que ele mesmo se deu e ninguém contestava essa autoridade. E nós vamos ver mais para frente as 21 mudanças que ele fez no Tanar. E eu tenho que dizer para vocês, elas são tão sutis, são tão leves, que só se você for um estudioso e tiver com muita atenção sobre o texto, que você vai conseguir distinguir essas diferenças, porque, de outra maneira, elas são praticamente imperceptíveis. Esse cara, ele era bom no que ele estava fazendo. Aguardando mais uma vez. These were changes that were made to counter the Shomronite arguments regarding Mount Gerizim. I'll say that again. These were subtle changes to counter Shomronite arguments against Mount Gerizim. So you will come to understand that both Mount Gerizim and Mount Moriah are both legitimate places of worship for different reasons. I'm going to say that again. As we go through this study in upcoming weeks, you will come to understand that it's not either or, it's both. Both Moriah and Gerizim are legitimate places of worship. That's why this issue was never settled. E esses argumentos, aliás, essas mudanças foram feitas para literalmente contrariar os argumentos dos Shomronim com relação ao Monte Gerizim. Eu vou falar de novo. Essas mudanças, essas 21 mudanças que Ezra fez na tradução do paleo-hebraico para o aramaico imperial, conhecido como hebraico moderno hoje, foram para contrariar os argumentos dos Shomronim com relação ao Monte Gerizim. Eles queriam dizer que o Monte Gerizim não tinha parte alguma em relação à adoração de Yahweh, quando nós vemos, e nós vamos observar isso profundamente no futuro, que tanto o Monte Gerizim quanto o Monte Moriá são lugares de adoração, porém para objetivos diferentes. Então, nas próximas semanas, se nos permitir, nós vamos desenrolar e explorar esses dois objetivos, mas o Monte Gerizim e o Monte Moriá não é um ou outro. Ambos servem para adoração a Yahweh em instâncias diferentes. Ezra was the resident expert on the Torah as he introduced his brand new Aramaic, Hebrew, lettered Bible manuscripts. Ezra era o residente, ele era o expert na lei, na Torá de Moshe Rabbeinu. I didn't think it was that funny. Go ahead. Ele era o residente, ele tinha a expertise, ele era o expert, ele era o mais inteligente, mais hábil na lei de Moshe, na Torá, e ele também, nesse ano de 458 antes do Mashiach, ele introduziu seus escritos, seus manuscritos da Bíblia com seu novo aramaico hebraico, ou o aramaico imperial, o hebraico com bloquinhos. By 445 BC, these are the things that are completed. The city, the temple, and Ezra's brand new XIV. And I'm going to say it again. Every Bible in the world, I don't care what language, I don't care what version, comes from the Ezra XIV. The only exception are a few of the Dead Sea Scrolls and the Shomronite Torah.
Então, por volta do ano 445 antes do Mashiach, as coisas que tinham sido completadas até o momento são Yerushalayim, a cidade de Jerusalém, o templo e o novinho manuscrito 14, X e V, de Ezra e os seus 13 tradutores. E todas as Bíblias do mundo hoje, não importa qual tradução seja, não me importa qual língua seja, todas elas derivam do manuscrito traduzido por Ezra. Todas elas. As únicas exceções a essa regra são a Torá dos Shomronim, a Torá dos Samaritanos, e alguns pouquíssimos pergaminhos no Mar Morto. Vou dizer de novo, todas as Bíblias do planeta derivam do pergaminho X e V de Ezra. Não importa a língua, não importa a versão, não importa de onde veio. Elas têm como base ou a Septuaginta ou o texto Massoreta, que tem como base o texto de Ezra, com exceção da Torá dos Shomronim e de alguns poucos pergaminhos do Mar Morto. So that begs the question, do we have in our hand the word of Yahuwah, or is it corrupted by Ezra? But if you're asking yourself that question, that means you're not paying attention. Without Ezra, we would have no Bible, because the Shomronite Torah only is the 5 books. So we're not throwing shade on Ezra. I'm trying to show you that the problem we have with the Samaritans, with the temple on Mount Gerizim, is Ezra's fault. Because if Ezra had allowed them to build Yahuwah's house, they wouldn't have built the temple. Let me say this again. Before Ezra rejected Ephraim, there was no temple on Mount Gerizim. And we'll talk about that in the future. Let me say that again. Before Ezra rejected the house of Ephraim, there was no temple on Mount Gerizim. Então, o que nós temos hoje nas nossas mãos é a palavra de Yahuwah ou é um texto corrompido por Ezra? E se você está fazendo essa pergunta, você não está prestando atenção. Acorda, sem Ezra, nós não teríamos a Bíblia, nós não teríamos o Tanakh, porque a Torá do Shomronim é composta de 5 livros somente. Ezra traduziu tudo. O que eu estou tentando mostrar para vocês é, se não fosse pela rejeição de Efraim cometida por Ezra, não teria templo pagão no Monte Gerizim. Não teria uma falsificação do templo de Yahuwah no Monte Gerizim, porque eles estavam tentando ajudar na construção do templo no lugar certo, em Yerushalayim. Eu vou dizer de novo, se não fosse Ezra rejeitar Efraim, eles não teriam construído o templo no Monte Gerizim. Antes de Ezra, esse templo não estava lá. Ele foi uma consequência da rejeição do povo de Efraim cometida por Ezra. Nós não estamos falando mal dele, nós só estamos mostrando o que ele fez de errado. Aguardando a tradução do espanhol terminar. Fiquem tranquilos. No.
In 333 BC, the several historians record that not only were the Shomronim not welcome in Judah, but that they had, just like their ancestors 400 years earlier, they had been another mass deportation to Alexandria, Egypt. No ano 333, os Shomronim, assim como seus ancestrais 400 anos antes, e muitos historiadores recordam isso e registram isso, eles foram deportados massivamente para Alexandria, no Egito. Assim, repetindo, muitos historiadores têm como registro que no ano 333, antes do Mashiach, muitos Shomronim, samaritanos, assim como seus ancestrais, foram deportados, só que dessa vez para Alexandria, no Egito. Now, this is very important to understand. Agora, isso aqui é muito importante para que vocês entendam. When the Jewish leaders who had the XIV, quando os líderes de Yahudim que tinham a XIV, they were presented with an issue that there were large amounts of Israelites living in Alexandria, Egypt. And the reason was because of what we see. The Shomronim who were rejected in Judah were later deported to Egypt. So the rabbis said the community of Israelites in Alexandria, Egypt was so great that they commissioned the Septuagint. Hold on. They commissioned the Septuagint based on what manuscript? Their own, the XIV. Então, quando o povo, os líderes Yahudi descobriram isso, que muitos dos samaritanos ou Shomronim tinham sido deportados para Alexandria, no Egito, eles entenderam que existia uma comunidade gigantesca no Egito, mais uma vez, de israelitas, morando em outro canto. Foi então que, depois disso, os rabinos conduziram a tradução do escrito da XIV no que se tornou a Septuaginta. Ou seja, os rabinos literalmente traduziram a sua própria obra anterior. Eles pegaram de algo que tinha sido escrito por um Yahudi e traduziram agora para o hebraico moderno. Do aramaico imperial de Ezra para o hebraico moderno. Now, you see, many of you are like me over the years. Oh, I use the Septuagint. Why? Because the Septuagint was used by Yehusha, correct? And the Septuagint was used by the Shliachim, correct? So I'm like you. For many years, I thought, well, I don't use the Masoretic. I use the Septuagint. Guess what? I found out that the Septuagint, just like the Masoretic, is based on Ezra's XIV. Então, por muitos anos, eu e muitas pessoas falavam, nós usamos a Septuaginta, nós não usamos o texto massorético. Por que Yahusha usou a Septuaginta? Ok, tá certo. Porque os Shliachim usaram a Septuaginta. Beleza, tranquilo. Nós não usamos o texto massoreta, porque eles vêm dos Yahudi, cheio de mudanças ao longo do tempo. Mas adivinha só, eu descobri que tanto a Septuaginta quanto o texto massorético tem como base o texto alterado de Ezra, então não faz muita diferença, nós estamos usando o texto errado de base de qualquer forma. Now, Yehusha knew of the 21 changes that Ezra had made because he is Yahuwah. Agora, Yahusha sabia
das 21 mudanças que Ezra tinha feito, porque ele é Yahweh, ele sabe de tudo. Ele é onisciente. So when he opened the door to another Shomronite revival, just like the ones between Josiah and Ezra, there was a big revival in Shomron between the days of Josiah and Ezra, before Ezra. But Yahusha brought another revival based on the Besorah, because Yahusha went because he had to reverse the 21 changes that Ezra made. If they had lived with the 21 changes that Ezra made, those errors would remain and the Shomronites would not be evangelized. Yahusha knew that the attitude of Ezra against the people of Israel, a part of the people of Israel, was wrong. And that's why he himself went all the way to Shomron to welcome Ephraim back, reversing the serious errors of the priest Ezra. Então, nesse renascimento que Yahusha fez, se não me engano nós demos em Atos capítulo 8, com ele e a mulher no poço, ele sabia dessas mudanças, dessas 21 mudanças de Ezra, e foi exatamente por isso que ele abriu as portas para o povo Shomronim mais uma vez nesse novo renascimento, porque existia um renascimento sim nos tempos do rei Josias, do rei Yoshiarro, porém depois do rei Yoshiarro, Ezra botou a mão na massa e fez todas essas 21 mudanças que permitiriam ou negariam a permissão dos Shomronim serem evangelizados. Então, quando Yahusha abriu as portas novamente para os Shomronim, ele reverteu essas mudanças. Por isso que hoje o Shomronim ainda tem a Torá samaritana, que não tem essas 21 mudanças de Ezra, a qual preveniria que eles tivessem sido evangelizados. Ou seja, ambos renascimentos aconteceram. Do tempo do rei Yoshiarro, depois temos a interrupção de Ezra com as mudanças, e por fim, Yahusha revertendo essas mudanças que estavam registradas nos escritos derivados de Ezra. I want to make a couple of quick points, and one of those points is very worth re-emphasis. Eu quero fazer alguns pontos rapidinhos, e um deles vale muito a pena a reênfase, reenfatização. The irony of the Ezra XIV being translated into Greek in the Septuagint, here's the irony, was primarily Ezra's, let's say that again, Ezra's work was translated by 70 scribes in what became known as Septuagint, ironically, for the Shomronite population that had been deported in 333. If that doesn't get you, nothing will. Think about the irony. I'm going to say that again. Okay, the Shomronim were the people whom Ezra rejected, right? Ezra's descendants, the Pharisees, commissioned that Ezra's translation be translated into Greek for the Samaritans. The Samaritans hated Ezra. The Shomronim hated Ezra. And yet it was Ezra's manuscript that led to the Greek Septuagint for the Shomronim who hated Ezra. Então a ironia tá... Isso aqui é uma ironia absurda, prestem atenção.
Os fariseus descobriram que tinha um bocado de Shomronim vivendo em Alexandria, no Egito, e eles falavam grego nessa época, porque era o idioma mercantil. Então, o que eles fizeram? Tem um bocado de israelita lá, vamos traduzir do hebraico para o grego. Foi aí que surgiu a Septuaginta. Porém, eles estavam traduzindo literalmente o pergaminho de quem os shomronitas mais odiavam. Os shomronitas odiavam Ezra. Os fariseus pegaram o manuscrito de Ezra e traduziram para o grego para os shomronitas. Então, não tem ironia maior que essa. Ezra odiava os shomronitas, fez um monte de alteração no seu manuscrito. Depois, os fariseus pegaram o manuscrito que dizia um monte de besteira sobre o Shomronim e usaram ele como base para a Septuaginta para o Shomronim. Então, essa é a maior ironia que a gente pode tirar disso tudo. So actually, the first time that the Shomronim read the Tanakh, a lot of the Shomronim had never read the Tanakh because the Shomronim only accept the Torah until the Septuagint arrived, which was based on Ezra. On Ezra's because Ezra's compilation was translated by the rabbis into Greek, the Shomronim read the Tanakh for the first time because the Shomronim only held to the inerrancy of the Torah. Are you getting this? How ironic this is? Wouldn't it have been easier for Ezra to have heard from the Ruach and allowed those people to be part of Israel? But because they hated Ezra, they didn't read the Tanakh. One of the reasons the Shomronim reject the Tanakh is because of Ezra. Do you ever wonder why they only believe in the Torah? They don't like Ezra. And yet, through the Septuagint, Ezra was introduced to the Shomronim in Egypt. Então, através de Ezra, os Shomronim de Alexandria, no Egito, tiveram a sua primeira olhada no Tanakh, porque eles só tinham a Torá em paleo-hebraico, eles só tinham os 5 livros de Moshe Rabbeinu em paleo-hebraico. E eles odiavam o Tanakh por causa de Ezra, porque ele tinha traduzido com essas mudanças tendenciosas. Porém, muitos Shomronim vieram a conhecer o Tanakh baseado no escrito de Ezra, que foi traduzido para o grego. Então, vocês estão entendendo a ironia disso aqui tudo? A maioria dos Shomronim só vieram a conhecer o Tanakh com um manuscrito que foi traduzido pelo cara que eles mais odiavam. Antes disso, eles só confiavam na Torá. Vocês estão entendendo isso? Essa ironia? Before we close, it's very important that I repeat this, that listen very, as carefully as you can, there was no temple that the allegedly, Shomronim built until Ezra told them to get lost. Because people think, oh, these pagans, they built a temple and they didn't submit to the Torah. Exactly the opposite. Exactly the opposite. There was no temple on Mount Gerizim until
until 100 years after Ezra rejected them. And they still were not welcome, so they built their own temple, because they still were not welcome. Então, eu quero reenfatizar isso aqui antes da gente terminar. E é muito importante, ouçam com toda a atenção que vocês tiverem. Não existia templo supostamente apóstata, dos supostos apóstatas Shomronim, no Monte Gerizim, antes de Ezra rejeitar o povo de Samaria. Dizer de novo, não existia templo no Monte Gerizim antes de Ezra os rejeitar. Antes de Ezra falar, vamos para o inferno, nós não precisamos da ajuda de vocês. Porque a gente tem essa imagem dos samaritanos que, eles fizeram o próprio templo, eles não quiseram se submeter à Torá. Completamente o contrário, eles foram rejeitados enquanto tentavam seguir a vontade de Yahweh. E eles só fizeram o templo 100 anos depois dessa rejeição. Então, depois de 100 anos, eles ainda não eram bem-vindos no templo em Yerushalayim. Então, eles construíram o próprio templo deles. Mas se não fosse pela rejeição de Ezra, nunca haveria sido construído um templo no Monte Gerizim, porque a vontade do Shomronim era servir a Yahweh em Yerushalayim. Now watch this. This is a Torah war. I want you to look at your screen. In direct response to Ezra's attitude and rejection of the guardians of the covenant, the word Samaritans is not in the Bible. It's only in religion, because we believed a lot of the lies about them. The Shomronim, in response to Ezra's 21 changes and his attitude, made 3 changes. Now, this is what the research says. I am not 100% convinced of this. As I've studied some more, and Mariamne and I have discussed this the other day, the 10 Commandments, the Samaritans made 3 changes. 2 of them, I believe, were in the 10 Commandments, but we're no longer 100% sure that these were changes. That requires more understanding. Okay, and I don't want to get into that now because we have to wind down. But in response to Ezra, it appears, let me use that word, appears. It appears in the Shomronite Torah, to counter Ezra, they made 3 changes. It appears, and again, I am reviewing this. This is still under investigation. Então, aqui nós vemos agora o desenfrear de uma guerra de Torá, porque nós temos as mudanças de Ezra, as 21 mudanças para rejeitar completamente e não reconhecer os Shomronim como parte do povo de Israel que estava em Teshuvá também. E aparentemente, eu tenho que falar aparentemente, porque nós tínhamos praticamente uma certeza de que os Shomronim tinham feito 3 mudanças e nós estávamos pensando que 2 delas estavam nos 10 mandamentos e a outra estava ainda em investigação, mas depois que eu e a Mariam, disse o Scholler, fizemos mais pesquisa em relação ao tema, nós não temos mais certeza. Então, aparentemente, os Shomronim responderam às 21 mudanças de Ezra com 3 mudanças no Pentateuco samaritano, ou na Torá do Shomronim. Lembrando que samaritano não está na Bíblia, Samaria não está na Bíblia. Shomrom, os guardiões da aliança.
The Shomronite temple only existed for 222 years. O templo do Shomronim no Monte Gerizim só existiu por 222 anos. The Samaritan temple that they built because they were rejected in Jerusalem was destroyed 222 years later in 111 BC on your screen. Esse templo Shomronita foi destruído no ano 111 depois do Mashiach por João Icrano, ou John Icranus. Está na tela de vocês. Ponto número 25 ali. This is recorded by Josephus Flavius. Isso é registrado por Flávio Joséfo. Hyrcanus was actually a descendant of the Hashmonaim, the Hasmonean family of Judah, Simon, and Jonathan, and Mattathias, the Maccabees. So John Hyrcanus was actually a descendant of the Hashmonaim, but they had already become apostatized. But it was the Maccabees who actually destroyed the Samaritan temple. Quite ironic. They preserved the temple in Jerusalem, but they turned around and destroyed the Shomronite temple, all because they were not welcome in the Jerusalem temple, which they had purified. A lot of weird turn of events. Então, esse templo foi destruído por João Icrano, ou John Hyrcanus, que basicamente era um descendente de Yahudá, Shimon, Yehonatan e Matitiahu, os Macabeus. Ele era um Hashmonaíta, um Hashmonaim, descendente dos Macabeus. E ele foi lá e destruiu o templo do Monte Gerizim, que foi construído somente porque os Shomronim não foram aceitos no templo em Jerusalém, que ironicamente os Macabeus ajudaram a purificar novamente depois de Antíoco e a sua destruição. Ou seja, é muito irônico, a mudança de eventos é muito irônica. A few more things. Now, before we get to the time of Yahusha, that'll be, willing, a few months from now, we have to also understand that in the Jewish wars against Rome, the Romans didn't care if they were Shomronim or Yehudim. They just wanted the Israelite headache
to go away. So not only they waged war against the Yehudim, but the Romans also destroyed, the Romans also killed, as you see on your screen, 11,000 Shomronim. So remember, there was a deportation, okay, in about 100 and, where was that? Anyway, it was back before they were deported, and then the Romans came and began to kill, according to Josephus, almost 12,000 Shomronim. É muito importante nós entendermos que é muito importante nós vermos que quando Roma conquistou a Judéia e começou a destruir o nosso povo israelita, eles não queriam saber se eles estavam matando Shomronim, eles não queriam saber se eles estavam matando Yahudim, eles só queriam que a dor de cabeça israelita terminasse. Então, eles já sabiam que muitos samaritanos, ou Shomronim, tinham sido deportados para Alexandria no Egito, em 333, e eles só estavam preocupados com uma coisa e uma coisa somente: destruir sangue israelita. Então, dentro dessas guerras romanas, além de guerra contra os Shomronim do norte, eles fizeram guerra contra os Yahudim do sul, e os Shomronim foram mortos quase no número 12 mil, ou seja, eles perderam praticamente 12 mil pessoas no Monte Gerizim. E isso é registrado pelos escritos do Flávio Joséfo, que é aquele famoso escritor judeu-romano. So at the time of Yahusha, from what I have studied, there were 1 million Shomronim. By the time the Romans killed them, we see that on the screen. Then later in about 400 AD, the Byzantines killed more of the Shomronim. After the Byzantine Christians, in 600, the Muslims eliminated the residents of Shomron, so that today there's less than 1,000. And they've grown in recent years, but today there's about 800. They are growing, interestingly enough, with Ukrainian women. They're allowing Ukrainian women to marry their men because there are not enough women to increase the community. So let me re-summarize again. They went from 1 million Shomronim at the time of Yahusha. This is despite the deportations. Then after the Romans killed them, the Byzantines killed them in 400 AD when they came into the Holy Land in the Crusades. And then the Muslims killed them starting in 600. It left about 400 or 500. Today, there are only 800 Shomronim left in the world. Those Shomronim have never left the land of Israel and their ancestors. Think about that. Only 800 left. The enemy hates them because he wants to wipe out the other house of Israel, even whether it's by attitude or by war. He doesn't care. De acordo com registros históricos, no tempo de Yahusha, nós tínhamos 1 milhão aproximadamente de Shomronim na terra de Israel, nas 10 tribos do norte, na parte de cima. Nos tempos aí depois, no ano 67, depois de Yahusha, 12 mil samaritanos foram mortos pelas mãos dos romanos, e aí nós, 400 anos depois, viajamos para a época dos bizantinos, dos cristãos bizantinos que vieram no tempo das cruzadas, e eles mataram mais um pouco dos Shomronim. Depois, 200 anos depois, os muçulmanos praticamente destruíram Shomron e deixaram vivos mais ou menos 400 ou 500 Shomronim na terra de Israel. Hoje em dia, nós temos 800 pessoas. Ou seja, nos tempos de Yahusha nós tínhamos 1 milhão, vieram os romanos, mataram 12 mil. Depois vieram os bizantinos, destruíram um bocado de gente quando eles vieram para, entre aspas, Terra Santa nas cruzadas. Depois
200 anos depois, os muçulmanos começaram a destruir o nosso povo. Agora, eles passaram de a ter 400 ou 500 naquela época, e hoje em dia eles estão crescendo devagarinho, ironicamente com mulheres ucranianas, porque eles não têm mulheres shomronim suficientes, mas o ponto é, hoje, mesmo com somente 800 integrantes, eles nunca saíram da terra de Israel, eles nunca deixaram Shomron por completo, ela sempre foi habitada pelo nosso povo. Então, o Satanás deve odiar os Shomronim porque ele está tentando varrer do mapa a outra casa de Israel, mas nós vemos que Yahweh persiste em protegê-los, mesmo que seja nos mínimos números. Just quickly, you know what I'm thinking? Vocês sabem o que eu estou pensando, rapidamente? And this is a terrible thing, but there are more Ukrainian refugees, women who are going to lose their husband in war. They're wandering in Poland or Romania. It's possible that some of these Ukrainian refugees are going to wind up living on Mount Gerizim. Is this crazy or what? Craig. I mean, we don't really know what Yahuwah is doing completely. We have an idea, but I mean, his ways are deep, because those women in the community that we saw on the video, they are being accepted by the Kohanim of the Shomronim. And how ironic, there are more women now that are going to need husbands. I'm like, wow, this is cray-cray, man. This is cray-cray. Então, uma coisa que o Schuller falou, algo que é muito irônico, é que algumas mulheres já estão sendo aceitas em Shomronim, sendo da Ucrânia, porque eles não têm muitas mulheres disponíveis lá e os Kohanim estão aceitando. Don't get any ideas, Rivka. You stay right here. Don't you move. Don't you get any ideas. E, então, imagina se essas mulheres da Ucrânia que estão perdendo seus esposos na guerra, isso é uma coisa terrível. Imagina se elas terminam morando no Monte Gerizim. Nós não sabemos os caminhos de Yahweh, nós não sabemos exatamente o que ele está fazendo, mas nós temos um pouco de ideia. Essas mulheres que estão se isolando na Polônia, na Romênia, o que garante que elas não vão terminar, depois desse período, morando no Monte Gerizim? Porque eles já estão aceitando elas, os Kohanim, Shomronim já estão aceitando elas lá. Então, pode ser que no final das contas, isso acaba acontecendo. My friends, we are going to have to continue this next week and the week after. This is such an eye-opener and gives us a balanced perspective. So we're going to continue this
Yah be with us and Yah willing in the upcoming weeks. Se Yah nos permitir, nas próximas semanas nós vamos tentar conseguir esse conteúdo que é de abrir os olhos, é de renovar a perspectiva. Então, se Yah, que Ele seja conosco, nos permitir, na semana que vem nós vamos estar resumindo esse ensino. In the meantime, Rebbeson, come on up, please. Mariamne. Mientras tanto, Rabina Rivka, Mariamne, vengan hacia adelante. We thank you all for being with us and being patient, and we pray that this new format will work itself out and that we've been a blessing on this Kadosh Yom, because it's our desire to always be a blessing, because it is Shabbat. Praise Yahuwah, it is Shabbat. Praise Yahuwah, it is Shabbat. Praise Yahuwah, it is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah, it is Shabbat. Praise Yahuwah, it is Shabbat. Praise Yahuwah, it is Shabbat.